Travancore Royals are behind their damp December, but their two wins opened up the title for few teams, and one of them is they themselves. Travancore Royals visit Thrissur today, still riding a wave after their win over Don Bosco FA more than a week ago. And since then, Don Bosco FA, Travancore Royals have all tried, but Anthony Andrews has steered the ship neatly through choppy waters. I welcome you back this evening from the Municipal Corporation Stadium is Thrissur. This is game number 15 in the scoreline Kerala Women's League 2021. Now we'll have a look at the team's lineup. The mood in the Travancore Royals is very, very hopeful as Kajol comes in for Renuka. That is the change, and Vembarasi is benched. Ashwathi comes in for her. Prakash Kumar, he has his full Indian contingent fit and in form, fresh from a day's break. This is the side which already lost to Gokulam last month. We saw Joe Juki partner Thamaraisal in defense, but today she partners Chris, who has impressed Prakash Kumar enough to start once again. This is the bench. Some bright new talents in Vimbarasi and Balasudha is on the bench as well as with the experienced Ashwani. But Prakash Kumar knows his side, and having a special season is really what makes them tick. And Ashwani he scored in the previous encounter for Travancore Royals. That was against Lucas Soccer Club, coming on as a substitute from the bench. Will there be something similar this evening? And now over to the designated away side for this evening is Gokulam Kerala. And Manasa comes in for Reshma since that last win against Kerala United. And El Shaddai is their top goal scorer and looking at a battle against Sangeeta, who has kept clean sheet in her previous game. Gokulam has not lost a single game and will be eyeing for half a dozen of wins today. If they can deliver, it will help them to stamp their authority in the title race. Yeah, this is the side put up by Anthony Andrews, very much 4-3-3. Anushka Samuel, the skipper, is on the bench, and so as Reshma ER, in case of big players are needed in the end to throw on. C. Reshma has completely lost her place in the midfield made of Kashmina and Gadha. But apart from that, for speed, they have got Anita as well, who's clearly on the bench due to the arrival of Manasa. She had a fine debut, a few key passes in there, and looked very, very settled in that Gokulam Kerala lineup. Here are the match official, the referee for today's game. The man in the middle is going to be Mr. Shaibin. He's going to be assisted by Deepak Obi and Mr. Muzammil KM. And the fourth official, Mr. Abu Tahir. Well, a lot at stake over here with the two teams trying to get over each other. But Gokulam very cool on top over there. But Travancore Royals, though they are on third, with a game in hand, a win here will take them to second. And thanks to their win over Lucas Soccer Club the other day, and arguably the biggest match of the Kerala Women's League this season. As you can see, the points table, just a win will take Travancore Royals into the top two. They will be level on points with Don Bosco Football Academy, but can edge them over goal difference. Well, my name is Sohan Poddar and K. Ravindran is back in the commentary box and back in time for a match which is being built as the biggest difference maker to the title race. As still two of the favourites for you, Ravi, after Don Bosco's win the other day. Good evening, Mr. Sohan. After 2 days break, you came again. That's very nice. Namaskaram, Priya Preshagare. Scoreline Kerala Women's League in the 15th ദിന മത്സരമായ ഗോകുലം കേരള FC ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് FCയുടെ മാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹാർദപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിനെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്തോറും ഓരോ ടീമുകളും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. 3 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചു വന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ FA പരാജയപ്പെടുത്തി ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് കഴിഞ്ഞ മത്സരം വിജയിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 22 ഗോളുകൾ വാങ്ങിയ
ലൂക്ക പിന്നീട് നടന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ 3 ഗോളുകളാണ് വഴങ്ങിയത്. അതുപോലെ ഗോകുലം കേരള FC-യെ 19 മിനിറ്റോളം പിടിച്ചു നിർത്തി, ഗോൾ അടിപ്പിക്കാതെ നിർത്തി കേരള യുണൈറ്റഡ്. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ടീമുകൾ വളരെ ഗൗരവമായി ഈ ടൂർണമെന്റിനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്. ടൂർണമെന്റിനുള്ള മാച്ചിനുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാച്ച് കമ്മീഷണർ ഡെന്നി കെ ജേക്കബ് ഇതേവരെയുള്ള ടൂർണമെന്റിന്റെ നിലയിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത് ഗോകുലം കേരള FC മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ 2ാം സ്ഥാനത്ത് ഡോൺ ബോസ്കോ FA ആണ്. എന്നാൽ ഇനി ഡോൺ ബോസ്കോയും ഗോകുലവുമായിട്ടുള്ള ആദ്യ പാദ മത്സരം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ആ മത്സരത്തിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല മത്സരമായിരിക്കും അത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതേവരെ ഗോകുലത്തിന് പല മാച്ചുകളും വൺ സൈഡഡ് മാച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗോകുലത്തിന് 6 ഗോളുകളാണ് കേരള യുണൈറ്റഡിനെതിരെ അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത്തരം ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 20 മിനിറ്റോളം കേരള യുണൈറ്റഡ് ഗോകുലത്തിന് ഗോൾ അടിക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്തി. തീർച്ചയായും മറ്റു ടീമുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു ലക്ഷണമായി നമ്മൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കാണുന്നു. It's gonna be very interesting how Travancore Royals shape up their defense. That is where coach always points his thoughts on out. But Renuga, she is out today. They will reinforce their defense with Thama Raisel and Chris and Elakia and Kajol, the new signing, as she is starting on the left-hand side in Travancore Royals defense. And we know in midfield it will be interesting to get the combination right. Minolia is in terrific form, so as Vijay Lakshmi, as she is doing the job up top, has scored a brace in the previous encounter. It's all about the combination today. If they can strike it well, and Travancore Royals would be smiling all the way then. It's a tasty little battle with a smattering of vengeance as the teams walk out. The two sides, one of which was not expected to be in the title race, and the other perennially hoping to be part of it season after season. And Gokulam Kerala has a task here against the new trendsetters. At Travancore Royals, their intricate and sometimes expensive football has attracted many, but the breakneck counter-attacking power of Gokulam Kerala, spearheaded by the likes of El Shaddai along with Wintan and Jyoti, are not easy to stop. Gokulam Kerala simply on fire with the trio of El Shaddai, Wintan and Jyoti collectively taken this team to a new height in the Kerala Women's League. And this is the time where Travancore Royals has got a slight chance. They are the title contenders and they need to bring in that winning streak. They have won 2 games in a row, but this is the real test for them if only they can get out of these clutches of Gokulam Kerala. And a new management and new hopes and the new top tier opponents for Gokulam Kerala, as the Malabarians face a stern test of resilience, and it needs to be number 1 in the Kerala Women's League. The Travancore Royals prone to getting derailed, but now hoping that they can throw this title race wide open. A match being billed as the title decider, because we have so many like that in the Kerala Women's League this season. And are you watching this? Because this promises to be electric. This promises to be important as well. കളി തുടങ്ങിയ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ മുന്നേറ്റവുമായി ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. തീർച്ചയായും അതൊരു നല്ല ഒരു സൂചനയാണ്. വിജയലക്ഷ്മിയാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ മധ്യനിരയിലെ ശക്തി. ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ആ കഴിവ് പ്രകടമായിരുന്നു. ജ്യോതിയിൽ നിന്ന് എൽഷാദായി, ഖാന സ്വദേശിനി എൽഷാദായി ഇന്ന് ടോപ്പ് നിന്ന് ഇറങ്ങി കളിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു. തീർച്ചയായും എൽഷാദായിക്ക് മിഡിലേക്ക് സാധാരണ ഇറങ്ങി വരാറില്ല. കാരണം ബോള്
എൽഷദായുടെ കാലുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന നിമിഷം അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തട്ടിയിടുന്ന ഒരു ജോലി മാത്രമായിരുന്നു എൽഷദായ്ക്ക് ഇതവരെ നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് അനുഷ്ക സാമുവലിന് വിശ്രമം നൽകി മധ്യനിരയിൽ സമീക്ഷയെയും കാശ്മീനെയും കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അനുഷ്കയുടെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ കളിക്കുന്ന രണ്ട് കളിക്കാരികളാണ്. വിൻറ്റായുടെ കാലിൽ നിന്നും ബോള് തീർച്ചയായും ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് വളരെ സ്പിരിറ്റോട് കൂടി കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം. മത്സരം വളരെ വാശിയിൽ തന്നെ നടക്കട്ടെ. Well, Vijay Lakshmi on that occasion entering the box and checking back onto her left side, and Winton reading the danger quickly closing her down and recovering the ball for her side. Gokulam Kerala has a very watchful start by the team in green. Positive signs already from Travancore Royals, and here is Winton and El Shaddai, the guardian. The flag has stayed down. El Shaddai creates the angle. Keeper comes out. It's still on inside the box, but the cluster of orange and yellow shirts finally moving the ball out from the danger area. Gokulam Kerala, the first real foray into the box, and very nearly resulted into the opening goal for the side. And look at that, El Shaddai, that delicate touch with goalkeeper. Sangeeta comes out of a line, but can't capitalize on the loose ball. It was Jyoti inside the box. And the Travancore Royals defenders reacting very quickly in clearing the danger. And Travancore Royals have lost just once at Thrissur, and that was a big 30-0 defeat against the same team they are facing this evening. And Gokulam Kerala scored 63 goals in 5 matches. But Travancore had been brilliant hosts, winning 3 out of their 4 matches and scored more at home. That is Prakash Kumar's real achievement at the Kerala Premier League. The travel can take a toll because it is a very diverse country with varied patterns of weather conditions. But if your away form is good enough, you can surely go a long way into the top 3. The top 3, which always includes a few names which can win the title eventually. Surprises galore in the Kerala Women's League at Travancore Royals. One of them is surely this time. That's what we want, new teams coming up from different directions of Kerala. What a fantastic performance from the newbies, Kerala United Kathanan Raja Football Academy, Don Bosco. And now it's all about being consistent. An early chance. The attacker fumbles. The keeper once again leaving a mark and narrowing down the angle. And back-to-back save by Sangeeta. This time it was the attempted through pass from El Shaddai for the number 26 Gada. Gokulam Kerala playing a new midfield this evening, comprising of Gada, Kashmina and Manasa, a midfield partnership that hasn't happened before. Let's see how they cope up with this new midfield partnership. As Manasa Kashmina, as she was left out in the previous 2 encounter, once again has been welcomed back into the starting 11. And now it's all about being consistent, because we have almost finished the halfway of the league and just getting into the second phase. For that, the strategy and tactics has to be on point, otherwise you will slide away simply. And El Shaddai is dealing in double hat-tricks, more than 20 goals in her name. 26 is the exact number. It's going to be a fine test for her, as Sangeeta has been very good for Travancore Royals the other day. And she has already started this game on a brighter note, making a couple of very quick saves. മത്സരം 6ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി 2 നല്ല നീക്കങ്ങളാണ് ഗോകുലം കേരള FC നടത്തിയത്. ഗോൾ പോസ്റ്റിന് അരികെ നിന്നും എൽഷദായുടെ മുന്നേറ്റം ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഒരു തരത്തിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ മാനസിക്ക് നൽകിയ നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് മാനസയിൽ നിന്ന് ഗോൾ കീപ്പർ കൃത്യമായി തന്നെ സംഗീത മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. തീർച്ചയായും വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മിഡ്ഫീൽഡിൽ ട്രാവൻകൂർ റയൽസിന്റെ ബോൾ പൊസഷൻ. വിജയലക്ഷ്മി പളനി, ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ടീം. എൽഷദായ് ഇന്ന് അധികവും മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ ഒരു ഫോർമേഷൻ 2-4-3-1 എന്ന ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു എങ്കിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 4-1-4-1 എന്ന രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഒരു ഡിഫൻസീവ് പാറ്റേൺ ആണത്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഗോകുലത്തിന്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. സരിത, ജേഴ്സി നമ്പർ 9, സരിത ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് വേണ്ടി വളരെ അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. ജ്യോതിയുടെ മിസ് പാസ് വിൻടാനിന് നൽകാനുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. സോണാലി. Gokulam. Yes, Sohan, please. That's a fine ball. She leaves it for Jyoti El Shaddai, buying a yard, and that layoff for Jyoti. She missed the target. And Mr. Ravi, that Gokulam Kerala's 6-0 win against Kerala United in the last game was Gokulam Kerala's only win in single digit this season. What do you have to say about that? Yes, that day Kerala United played a wonderful game and they tied them up to 20 minutes for the conceiving goal. Is it? Wonderful play that they Kerala had to wait for 20 minutes in the last game against Kerala United to break the deadlock. And 8.5 minutes already in this game. The scoreline is still 0-0. And here is Samiksha on the edge of the area. She squares it towards Jyoti. She's got Wintan open on the right. The shot is deflected. We'll get another bite at it. Is Kashmina. She's deciding to choose a pass. Not the greatest of the clearances. But this time, Travancore Royals can breathe a sigh of relief. ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോകുലത്തിന് ഇത് വൺ സൈഡഡ് ഗെയിം ആയിരിക്കും, ടൂർണമെന്റ് ആയിരിക്കും. അത്തരം നീക്കങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാപിതമായ ക്ലബ്ബ് വനിതാ ലെവലിൽ ഇന്ത്യൻ നമ്പർ 1 ടീം, AFC കപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ടീം എന്നീ റെക്കോർഡുകളെല്ലാമുള്ള ഗോകുലത്തിന് ഇതൊരു നിസ്സാര കളി തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷേ ടീം മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും തോറും മറ്റു ടീമുകൾ നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയമായി തന്നെ കാണണം. കാരണം അത്തരം ഒരു നീക്കമാണ് ഫുട്ബോളിനെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയും മത്സരങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട്. ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 15ാമത് മത്സരമാണ്. 30 മത്സരങ്ങളുള്ള ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ 15ാമത് മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. സരിതയുടെ നല്ലൊരു നീക്കമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. നല്ലൊരു ബോൾ പൊസിഷൻ പാസസ്. സരിതയുടെ ആ ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഒഫൻസിൽ കലാശിക്കുന്നു. സോണാലിക്കെതിരെയാണ് സരിതയുടെ ഒഫൻസ്. സരിത, ജേഴ്സി നമ്പർ 9. സോണാലിയാണ് കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. Nicely held off by Sonali on that occasion, and not allowing Sarita to turn. Sarita, of course, is the top goal scorer for Travancore Royals. She's scored 9 goals, just a goal behind Jyoti. Jyoti is on 10. Both the sides are free scoring. Travancore Royals in this competition, they have scored 28 goals. Gokulam Kerala, on the contrary, they have scored 63. That's a ridiculous number. Femina, gazing for options, picks out El Shaddai, the Ghanaian, is dropping deep, contributing in midfield as well. Here is Sonali, spreading it to the right. Wintan, Kashmina, the Manipur player, a former India international. Samiksha into her advanced role. Lovely combination play. Wintan
threading it through the gate, and El Shaddai opens up his body and finishes off in style. And the low shot has struck the inside of the post and has gone in. And Gokulam Kerala takes the lead here at the Municipal Corporation Stadium in Thrissur. 12ാമത് മിനിറ്റിൽ എൽഷാദായ് ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 12 മിനിറ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്ന ഒരു ടീമാണ്. എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഥകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. മറ്റു ടീമുകൾ ഉണർന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, എൽഷാദായ് മുന്നേറ്റ നിരയിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ മനോഹരമായ ഒരു ബോൾ പൊസിഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ത്രൂ പാസിലൂടെ ഗോകുലം കേരള അവരുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ. കാശ്മീന, മണിപ്പൂർ സ്വദേശിനി. എൽഷാദായ്ക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നില്ല. സരിത, ഐശ്വര്യയുടെ പാസ് പുറത്തേക്കാണ് പോയത്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഇന്ന് അനുഷ്ക സാമുവലിന് ഗോകുലം കേരള വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥാനത്ത് സമീക്ഷ, കാശ്മീന എന്നിവർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കുന്നു. ത്രോയിൻ, കോച്ച് ആന്റണി സാംസൺ ഗോകുലത്തിന്റെ. ഈ ടൂർണമെന്റ് ഈ ക്ലബുകൾക്കെല്ലാം വലിയൊരു എക്സ്പോഷർ നൽകും ഈ കളിക്കാരികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. കാരണം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ സ്കോർ ലൈൻ സ്പോർട്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണറായ സ്കോർ ലൈൻ സ്പോർട്സ് കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി ടൈപ്പ് ആയതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റുകളെല്ലാം തന്നെ സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ കളിക്കാരെല്ലാം സ്കൗട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വളരെ ഓരോ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. വിൻടായ്, മ്യാൻമാർ സ്വദേശിനി. വിൻടായ് കൃത്യമായി കവർ ചെയ്യുകയാണ്. മുന്നോട്ട് അവസരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കാൻ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കാണാൻ. മാനസ വലതുവശത്തൂടെ. Mansa with a bit of a loose pass. The ball trickles out for Gokulam Kerala throw in. Gokulam Kerala getting their goal within the first quarter as expected. And now Samiksha. Samiksha again going for that adventurous pass forward. That line between the two stopper backs, between Thamaraisal and Elakia, not being held well. They're leaving a lot of gaps, which is being exploited by Gokulam Kerala attackers, especially by El Shaddai. And sometimes she's dropping deep to attract men and allowing the likes of Winton to drift inside the box unmarked and do the finish. You can also see Jyoti also working tirelessly. None of the forward, the front three especially of Gokulam Kerala, static. It's a very fluid front three, with the Ghanaian being the target man. She has the experience of playing in the Junior World Cup, represented her country in the under 17 and the under 20 levels. So as Winton, both the players coming with international exposure. As Anthony Andrews has tried a lot of combinations in midfield. Sometimes he used Anushka Samuel and Reshma, and in this game he's using Gada and Kashmina. Let's see how it works out. So far they were doing well in midfield, Gokulam Kerala. Here is Manasa, lays it back to Kashmina. Samiksha down the middle, tried to feed it into the feet of the number 9 Jyoti, but it's been swept away. Travancore Royals now looking to
move the ball quickly out of their own area. But they haven't got enough numbers up front. And Gokulam Kerala keep coming back. They just to win the ball on the edge of the halfway area. They're getting a lot of numbers in the midfield region. The team in green playing a high line in defense, trying to narrow down the playing area. Travancore Royals looking for that smart pass between the line. But Manju Baby getting her foot to it. And Vijay Lakshmi, as you can see, she's been devoid of service in this game. Looked very active, highly entertaining against Lucas Soccer Club, and of course Lucas Soccer Club and Gokulam Kerala not the same in terms of the magnitude of the team. Here is a throw in. Teka Chris, the right back, getting a start ahead of Juki after she impressed her head coach Prakash Kumar in the last couple of matches. Prakash Kumar from Tamil Nadu, a lot of scouting done by Travancore Royals. Most of the players are from Tamil Nadu. Has the experience of playing in the Tamil Nadu State League. Now Samiksha, the India under-19 player, who comes from Haryana. She scored a brace in Gokulam Kerala's 14-0 victory the other day. Winton, look how deep she's drifting to get onto the ball. And always a good sign, showing the initiative to get onto the ball. The Myanmar international, and now drifting out wide is El Shaddai. Puts him off by getting a foot in. Is Kajol, a player from West Bengal. A sharp turn, and now sets up El Shaddai in a crossing area. In comes the cross, connected brilliantly Jyoti, but couldn't wrap his leg around to steer it on target. Travancore Royals are very lucky. They somehow managed to survive. That was an open chance for Gokulam Kerala, and almost the second goal for the Malavarians. But look at that. An absolute inch-perfect cross from the left flank by Winton, by El Shaddai, pardon me. What do you have to say about the quality of that cross, Mr. Ravi? Wonderful it was, very wonderful. And she was, before crossing in, she was looking, where is Jyoti? Exactly. കളിയുടെ 20ാമത് മിനിറ്റ് എൽ ഷദായുടെ മനോഹരമായ പാസിൽ നിന്നും ജ്യോതിയുടെ ഒരു ഗോൾ ശ്രമം അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ മനോഹരമായി ബോളുകൾ പൊസിഷനിൽ നിർത്തി ത്രൂ പാസ് കളിക്കുന്ന ഗോകുലത്തിന്റെ കേളി ശൈലി തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കളിയാണ്. ഗോകുലത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ള കളിയിൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൃത്യമായി ബോൾ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് ത്രൂ പാസ്സാണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഇപ്പോൾ ടീമുകൾ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേരള യുണൈറ്റഡ് 5 മിഡ്ഫീൽഡ് കളിക്കാരെ വച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഈ പ്രതിരോധം തീർത്തതെങ്കിൽ ഇന്ന് 4-1-4-1 എന്ന ഫോർമേഷനിലാണ്. വളരെ എത്ര മനോഹരമായ വിൻറ്റാന്റെ പാസ്, കൃത്യമായി തന്നെ അതിന് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്ന എൽ ഷദായ് കൃത്യമായി ഓഫ് സൈഡിൽ പെടാതെ കൃത്യമായി ഓടി വന്ന് ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു കൃത്യത, അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ത്രൂ പാസ് ചെയ്യുന്ന വിൻറ്റായ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് ഗോകുലത്തിന് തളച്ചിടാമെന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ടീമുകൾ പയറ്റി നോക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അതാണ് ഓരോ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ. കാരണം മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും തോറും കോച്ചുമാർ മത്സരങ്ങൾ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനു വേണ്ടി ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 4-1-4-1 എന്ന രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നല്ലൊരു അവസരം കൃത്യമായി തന്നെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്
വിൻടാൻ വിൻടാന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾ, വൺ ടച്ച് ഗോൾ. Look at the presence of mind from El Shaddai, Mr. Ravi. She just took herself away, peeled away from the shirt, from the orange and yellow shirts, gets herself into a crossing area, sends the ball in early, and a first-time finish from Winton, and that's how you finish a cross. Just Winton giving lessons to Jyoti because she was the one who missed the previous cross. ഇന്ന് ഗോകുലത്തിന്റെ ടാക്ടിക്സ് ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം വിൻടാൻ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും ത്രൂ പാസുകൾ നൽകി എൽഷദായിക്ക് കൊണ്ട് ഗോൾ അടിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം എൽഷദായ് ഇടയ്ക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ക്രോസ് നൽകി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിക്കയറി ഗോൾ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കാണുന്നത് കാണാം. എൽഷദായുടെ ആ ഒരു രണ്ടാമത് ഗോള് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം തീർച്ചയായും മറ്റ് എതിരാളികൾക്ക് ഒരു അവസരവും നൽകാതെ പൊസിഷനുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ത്രൂ പാസിലേക്ക് കൃത്യമായി കണ്ട എൽഷദായ്, വണ്ടർഫുൾ പൊസിഷൻ. വീണ്ടും മൂന്നാമത് ഗോൾ എൽഷദായുടെ 23ാമത് മിനിറ്റിൽ എൽഷദായ് വീണ്ടും ഗോൾ നേടുന്നു. എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കളി തന്നെയാണ് അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. കാരണം പൊസിഷനുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നു. കൂട്ടമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ ഏത് പ്ലെയർ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ബോളുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ത്രൂ പാസ് നൽകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു രീതി. A fine finish from El Shaddai. That was a brilliant disguised ball in. El Shaddai just cutting into his favorite right foot and gets the full frame of the goal and slotting it into the back of the net, even though Sangeeta, she got her foot on it. And 3-0 for Gokulam Kerala. A couple of goals for El Shaddai. She also assisted one. And as usual, the Ghanaian sub-junior international stealing all the limelight here in Thrissur. Scoring her goal number 28 of this competition. To win Tan on 22. A healthy competition between the two strikers of Gokulam Kerala. Jyoti is on 10. And this time over the top, El Shaddai trying to bring it down, but lost her balance. Seeing it away was the defender Elakia of Travancore Royals. The floodgates have opened for Gokulam Kerala, Mr. Ravi. Yeah. Anyway, it was a wonderful game by Gokulam Kerala because their tactics is a wonderful one today. El Shaddai coming midfield and again passes, and once time Wintan passes and El Shaddai coming forward is wonderful tactics they are doing. Exactly. Jyoti. The way they're exchanging their positions here is Jyoti breaking into the area. Jyoti gets a shot away! And it's a goal for Gokulam Kerala. And Jyoti with a CR7 celebration, Mr. Ravi. What you have to say about it? A wonderful game she had done, and she turned and shooting into the goal post. You can see turning and shooting. Wonderful one. Powerful shot. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടാണ് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് അയച്ചത്. Have you seen the celebration, Mr. Ravi? It was like CR7. Female 7. Female Ronaldo. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. പക്ഷേ 3 കളിക്കാരികൾ വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും അത്തരമൊരു രീതി ഈ മാച്ചിൽ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചുറിയാണ്, ജ്യോതിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Vijay Lakshmi and Jyoti, both the players are down. Vijay Lakshmi just fresh from that goal. Vijay Lakshmi not been able to exert an influence so far in the game. That was a goal. That was a chance wasted, I think. No, that was the opening goal by El Shaddai. That was a snapshot. And then the second goal, cross from deeps, sent in with good pace, and Winton meeting the ball brilliantly
inside the 6-yard box, making the scoreline 2-0. And that was a disguised ball cutting onto her right foot and then getting her shot away. El Shaddai scoring her second goal, and that was the goal number 4 and the best of the evening. Surrounded by defenders, but bangs it in, Jyoti. And then that CR7 style celebration. Wow. കളി 28ാമത് മിനിറ്റിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെതിരെ ടാക്ടിക്സുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മനോഹരമായ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഗോകുലം കേരള FC. വിജയലക്ഷ്മിക്ക് നല്ല പരിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും വളരെ അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ് വിജയലക്ഷ്മി. വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. വിജയലക്ഷ്മിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും. Drop in. Chris. Sarida. Vinodini. ഗാഥ ഗോകുലത്തിന് വേണ്ടി. ഗാഥയുടെ കാലിലാണ് ബോൾ ഉള്ളത്. സമീക്ഷ, അണ്ടർ 19 ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ. വിൻറ്റായ്ക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ മിസ് പാസ്. ഗാഥയിലേക്ക് ബോൾ പൊസിഷൻ കളിക്കുന്നു. വീണ്ടും സമീക്ഷയിലേക്ക് ത്രൂ പാസ്. വിൻറ്റായുടെ ത്രൂ പാസ് കൃത്യമായി എൽഷാദായ് പൊസിഷൻ. മനസ ബാക്ക് പാസ്. കാശ്മീരിൽ നിന്ന് വിൻറ്റായ്. 1 ടച്ച് പാസസ്. എത്ര മനോഹരം എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയണം ഈ ഫുട്ബോൾ. സോണാലി ബാക്ക് പാസ് ടു ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ജനയിൽ നിന്നും മഞ്ജു ബേബി, വയനാട് സ്വദേശിനിയാണ്. ഗാഥ, സമീക്ഷ, ലോങ് കിക്ക് എൽഷാദായിലേക്ക്. എൽഷാദായി ഗോൾ കീപ്പർ. സംഗീതയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ, കൃത്യമായി തന്നെ അത് ഇടപെട്ട് അപകടം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു സംഗീത. കാശ്മീന ബാക്കിലേക്ക് മറച്ച് ഒരു പാസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു സോണാലിക്ക്. വീണ്ടും ബോൾ പൊസിഷൻ കാശ്മീന. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ, വനിതാ ഫുട്ബോളിന് ഏറ്റവും പേരുകേട്ട സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ടേണിംഗ്. എത്ര മനോഹരം ജ്യോതിയുടെ ആ നീക്കം. കൃത്യമായി തന്നെ നല്ല ടേൺ ചെയ്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അല്പം വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കാണാം. ഗോളിനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ്, ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീതയുടെ ശ്രമം അത് കൃത്യമായി തടയുന്നു. സമീക്ഷ, വിൻറ്റാങ് മ്യാൻമാർ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ്. ബോൾ കൺട്രോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. സമീക്ഷ, ക്ഷമിക്കണം, കാശ്മീന. വിജയലക്ഷ്മി ഇപ്പോഴും വൈദ്യസഹായം തേടുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതായി കാണുന്നില്ല. ടീമിന്, ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ അഭാവം വളരെ കടുത്ത തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് ജ്യോതിയിലേക്ക്. കൃത്യമായി ക്രിസ് ഇടപെട്ട് അത് ഒരു ത്രോയിൻ വഴങ്ങി അപകടം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗാഥ, ക്രിസ് നല്ലൊരു ഡിഫൻഡിങ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. മുന്നോട്ട് കയറി ഹെഡ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നു. സമീക്ഷ ഇടത് കാലുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക്.
Sangeeta, goalkeeper. Travancore Royals, they have got their backs on the wall, defending with all hands on deck. As you can see, not a single player above that halfway line. They are all defending deep, applying a low block. But the way Gokulam Kerala makes those build-up moves and makes those inroads inside the opposition's final third so easy on the eye. And now Winton, ball from deep. This time is Sangeeta managing to get to it. Talking about Travancore Royals and their partnership with Cladinonian. The objective of the partnership was to provide a basis for the establishment of cooperative arrangements between the two clubs. A ball beautifully won back by Kashmina. Here is Winton beating her marker for pace. That was Elakia completely left behind, but that poke was not on target. Look at that. Great acceleration from El Shaddai. Left Elakia behind, took her by surprise, comes from behind, but couldn't poke it towards goal. Another chance wasted. And the goalkeeper Sangeeta of Travancore Royals says she might be beaten 4 times in this game, but 3 very good saves made by the young goalkeeper. 3 of them in a one-on-one situation. And now Winton picks up an easy pass in El Shaddai. Winton. Here is Gada. Gada has got Jyoti ahead of her. Gada turns the other way around and finds Samiksha. Samiksha allowed a lot of space in midfield and time on the ball as well. Attempted cross might have taken a deflection. No, it hasn't. As the referee says, it's a goal kick for Travancore Royals. As I was talking about the partnership with 35ാമത് മിനിറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സ്കോർ ലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ 15ാമത് മത്സരമാണ് ഇത്. 30 മത്സരങ്ങളാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിലുള്ളത്. 6 ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെല്ലാം ടൂർണമെന്റിന് മുമ്പ് കരുതിയതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലം കേരള 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ 35 മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോൾ 4 ഗോളുകൾക്ക് ഗോകുലം കേരള ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗോകുലത്തിനെതിരെ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ആദ്യ ഫ്രീ കിക്ക് പെനാൽറ്റി ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നു. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ലൂക്കാക്കെതിരെ 22 ഗോളുകൾ അടിച്ച ഒരു ടീമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡോൺ ബോസ്കോക്കെതിരെ 3-1 വിജയം നേടിയ ടീം. ഫ്രീ കിക്ക്, നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്ക്, നല്ലൊരു സെന്ററിംഗ്. വിജയലക്ഷ്മിക്ക് അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രിസ് വളരെ കൃത്യമായി ഓടിയെത്തി ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. സരിത പോസ്റ്റിലേക്ക്, അതൊരു ഫീബിൾ ഷോട്ടായി പോയി. ആ ഷോട്ടിന് അഞ്ജനയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അഞ്ജന കൃത്യമായി ആ ബോൾ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. ക്രിസിന്റെ പാസ്, സരിത പോസ്റ്റിലേക്ക്, പക്ഷേ അല്പം കൂടി ഹൈറ്റിൽ അത് ക്രോസ് ബാറിന് സമീപത്തോട് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടായിരുന്നു. ഗാഥയുടെ ത്രൂ പാസ്, ജ്യോതി ഓടിയെത്തിയ ജ്യോതിയെ കൃത്യമായി കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസിലേക്ക് പാസ്. വിജയലക്ഷ്മി, സരിത, വിജയലക്ഷ്മിയിലേക്ക് പാസ്, വിനോദിനി, സരിത മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൃത്യമായി ബോൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന ട്രാവൻകൂർ. സോണാലി, ഗോകുലത്തിന്റെ മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിനി. എൽഷദായ്, സോണാലി,
കാജോൾ, ക്ഷമിക്കണം, സമീക്ഷ, ഗാഥ, ഗാഥ ജ്യോതിയിലേക്ക് നൽകിയ പാസ് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രിസ്. ഡിഫൻസിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ് ക്രിസ് മരിയ സജു. കാശ്മീന, വിൻടായ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ, സമീക്ഷയിലേക്ക്, സമീക്ഷയുടെ ലോങ് പാസ്, ജ്യോതിയും ക്രിസും, എലാക്കിയ, ജ്യോതി, നല്ല ഒന്നാം തരം ഡ്രിബിളിംഗ്. പക്ഷെ അവസാനം അത് അപകടം അടിച്ചൊഴിവാക്കി. ക്രിസിനെയും ഇലാക്കിയെയും ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നേറിയ ജ്യോതി അവസാനം പോസ്റ്റിലേക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. Brilliant footwork from Jyoti eliminates Selakia out of the equation, but referee has pulled up play. Lakia, the number 16, receiving treatment. Travancore Royals finally trying to come out of the area and show some attacking flair, but that hasn't resulted into an opening for them as yet. This is how he's chesting it down, almost sandwiched between a couple of players, and look at that, wrong foots the number 34 Kajol, but Lakia comes across and clatters with Jyoti and eventually hurting herself in the process. The player from Madhya Pradesh, Jyoti, she was the top goal scorer in the Mumbai League as well, showing her goal scoring exploits for Gokulam in the Kerala Women's League. Plenty of players from the squad have the experience of playing in the AFC, a Women's Asia Cup that was held in Jordan last year in the month of November. They are a class apart. Plenty of difference between them and the other 5 teams participating in the Kerala Women's League. This Gokulam Kerala squad just have too much quality, so much so that they can even rest players like Anushka Samuel and Reshma and try out new combinations in midfield. Everything that Anthony Andrews have tried out in this competition has done wonders for the manager. Anthony Andrews, the P license holder from Maharashtra, has the experience of coaching ARA FC, the side from Gujarat. Was also a part of Minerva's system, and AIFC's Young Coach of the Year as well. Travancore Royals player is down, trying to implement a narrow system, Prakash Kumar, but 4-3-3 was a system which was deployed by him. Looks like a forced change. Number 35 Ashwani coming in. She has got a goal to her name. Scored in the previous game against Lucas Soccer Club, and that was Travancore's 3-0 victory. So both the teams taking on each other on the back of wins. That pass is overcooked. Comes back inside to Wintan. Wintan was expecting the run from Manasa, but the pass was tad too long. As football has the power to unite and bring people together from all walks of life. The club Travancore Royals has over 2,800 members from over 35 countries around the world. They are committed to expanding the global community and uniting even more people through the medium of this particular sport, and therefore an official partnership with an Indian-based club.
Travancore Royals FC are the Elbende അല്ലല്ലോ first Ellade അല്ലല്ലോ fan-owned club from India, Band-Aid based അല്ലല്ലോ in Thiruvananthapuram. They are trailing ഓക്കെ by 4 goals ഗോൾ to nil. The free kick going in their favor. സ്ക്രോൾ മറ്റേ They haven't gone, uh, ഓക്കെ ഓക്കെ haven't done അതെ അതെ anything right അതെ so far against Gokulam Kerala. The rub of the green not going their way. They committed few mistakes at the back. They've been punished by Gokulam Kerala for those mistakes. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വിജയലക്ഷ്മിയെ പിൻവലിച്ച് അശ്വിനിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. വിജയലക്ഷ്മിക്ക് കാര്യമായ പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു. 43-ാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് നല്ലൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ത്രൂ പാസ് ചെയ്തെങ്കിലും കൃത്യമായി തന്നെ അഞ്ജന മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് പന്ത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. മഞ്ജു വളരെ കൃത്യമായി ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. എൽഷാദായ് ഖാന സ്വദേശിനിയാണ്. ഗാദയിൽ നിന്നും വിൻറ്റായ്ക്കുള്ള ത്രൂ പാസ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അശ്വിനി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതിന്റെ ആ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. ഓഫ് സൈഡ്. മാനസ ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിലാണെന്ന് റഫറി ഷൈബിൻ. Winton, really, her increased awareness, her constant scanning, making a lot of difference in the middle of the park, especially with those creative passes. We all know Winton, she's got the vision and goes away ahead with those passes. Here is Sonali, staying high up. Lovely footwork, turning, creating half a yard for that cross for El Shaddai. Tried to bring it down and a layoff for Winton on the edge of the area. Thought about the shot, then thinking the other way around, but she's been brought down in a very, very dangerous area. Is going to be booking for sure. And the number 22 goes to the book. That was a clumsy challenge. There it is. That was a shoulder barge from the number 2, Vinothini. Free kick for Gokulam Kerala. Vinothini, rightly so, she's been booked by Mr. Shaibin, and a couple of minutes added on. And free kick for Gokulam Kerala. Closer to goal this time from a very, very promising region. Winton will look to get it up and over the wall and try to keep it beneath the crossbar. Winton takes a deep breath. Here goes Winton. It's just gone over. Not a bad try. Got the dip. Just too much precision in the end. And goal kick for Travancore Royals. വിൻറ്റായുടെ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് അല്പവ്യത്യാസത്തിലാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത്. കളി ആഡഡ് ടൈമായ 2 മിനിറ്റിലാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ഒരു ശ്രമം. കൃത്യമായി ബോളുമായി മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നീക്കം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ തടയുന്ന കാശ്മീന. മാനസയിൽ നിന്നും ഒരു സെന്ററിങ്. പക്ഷേ ഡിഫൻസിൽ കൂട്ടമായി തന്നെ, അതായത് 3-4 കളിക്കാരെ വെച്ച് തടയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് അവലംബിക്കുന്നത്. ഗോകുലത്തിനു വേണ്ടി കാശ്മീന മധ്യനിരയിൽ കൃത്യമായി
ആത്മാർത്ഥമായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കളി മാറ്റുന്നതിന് കൃത്യമായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി ജ്യോതി. ഇന്ന് കൂടുതലും പരിക്കുകൾ വരുന്ന ഒരു കളിയാണ് കാണുന്നത്. ഇലാക്കിയെയാണ് അവിടെ പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ദേഹം മറന്നുകൊണ്ട് ഡിഫൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ കളിക്കാരികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിടയിൽ വിജയലക്ഷ്മിക്ക് പരിക്ക് പറ്റി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇലാക്കിയ ജ്യോതിയുടെ ആ ശ്രമം ഒരു ഒഫൻസായി റഫറി ഷൈബിൻ പരിഗണിക്കുന്നു. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. കാജോളാണ് കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. ലോങ് കിക്ക്, പക്ഷേ അത് ജ്യോതി കൃത്യമായി തടയുന്നു. വിൻറ്റായിൽ നിന്നും മാനസ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുത്ത സെന്ററിംഗ്. ജ്യോതി ഓഫ് സൈഡ്. എൽഷദായും ജ്യോതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ജ്യോതി ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിലാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി മുസമ്മിൽ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ കിക്ക്. അത് ഒരു ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്ന് കൃത്യമായി കാണിക്കാനുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ കിക്ക്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4 ഗോളുകൾക്ക് ഗോകുലം കേരള FC മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. It's half time here at the Thrissur Municipal Corporation Stadium between Travancore Royals and Gokulam Kerala. And the combination of El Sadai, Jyoti and Winton creating havoc in front of Travancore Royals goal. And this is the player, the standout performer in the first half. El Sadai scoring a brace, followed by goal apiece from Jyoti and Winton. Make sure you don't go anywhere. We will be right back as soon as the second half resumes. Stay tuned. ആദ്യ പകുതിയിലെ ഗോളുകൾ നമുക്ക് കാണാം. വിൻറ്റായുടെ നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്, അത് പിടിച്ചെടുത്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന എൽഷാദായ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നല്ലൊരു പാസ്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോസ്റ്റിലേക്ക് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു എൽഷാദായുടെ ഒരു നല്ലൊരു ക്രോസ്, വൺ ടച്ച് പാസിലൂടെ, മനോഹരമായ വൺ ടച്ച് പാസിലൂടെ ഗോളിലേക്ക് വിൻറ്റായ്. ഇത് വീണ്ടും കാണാം. എൽഷാദായുടെ കൃത്യമായ ഒരു ക്രോസ്, വൺ ടച്ച് പാസ്, ഒന്ന് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന ജോലി മാത്രം, അത് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വിൻറ്റായ്. വീണ്ടും എൽഷാദായുടെ ടേൺ ചെയ്തുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള അറ്റംപ്റ്റ്. 3 ജ്യോതിയുടെ ത്രൂ പാസ്, വീണ്ടും കാണാം എൽഷാദായുടെ അറ്റംപ്റ്റ്. ഗോൾ കീപ്പർ സംഗീത തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയത്. ജ്യോതിയുടെ സോളോ മൂവ്, ടേൺ ചെയ്യുന്നു. 3 കളിക്കാരികളുടെ ഇടയിലൂടെ ശക്തമായ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക്. വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന 3 പേരെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക്. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 4 ഗോളുകൾക്ക് ഗോകുലം കേരള FC മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കളിയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോൾ പൊസഷനിൽ 67%
ഗോകുലം കേരള. ഷോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 12 ഷോട്ടുകൾ ഗോകുലം കേരള എടുത്തെങ്കിൽ 3 ഷോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ട്രാവൻകൂറിന് സാധിച്ചത്. ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ പായിക്കാൻ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ 8 ഷോട്ടുകൾ ഗോകുലം കേരള ടാർഗറ്റിലേക്ക് പായിച്ചു. കോർണറുകൾ ഒരെണ്ണം ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായി. അതുപോലെ ഫൗളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 2 ടീമും 3-3. യെല്ലോ കാർഡ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്, അത് വിനോദിനിക്കായിരുന്നു. റെഡ് കാർഡുകളില്ല. ഓഫ് സൈഡ് 2 എണ്ണം ഗോകുലത്തിന് പേരിൽ. തീർച്ചയായും ഗോകുലത്തിന്റെ ഒരു മേധാവിത്വം ആദ്യ പകുതിയിൽ. രണ്ടാം പകുതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഷാർപ്പ്നെസ് നോക്കി PP1
Welcome back to the live coverage of the Scoreline Kerala Women's League 2021 from the Municipal Corporation Stadium in Thrissur. Gokulam Kerala leading by 4-0 in the first half goals scored by El Shaddai. She scored a brace, followed by goals from Winton and Jyoti. But for Travancore Royals, Vijay Lakshmi unfortunately had to be subbed due to injury, and we are moments away from the start of the second half. And now we step into the second 45 minutes. The league played in double leg format, and the table toppers grows through to the Hero Indian Women's League. It's been an entertaining game, and the net has rippled 4 times in the first half. And Travancore Royals held back in attack throughout the first 45 minutes. And I think tactically it is going to be a lot more interesting on how Travancore Royals goes about in the second half, given that most of them are young players and what they can apply from what the coaches have told them. A very different kind of style observed What number when side? the players walk in. It's a positive reinforcements continuously. These are the little things these players will turn into big take always. And we are off with the second half. I welcome back into the commentary box Mr. K. Ravindran. അല്ല താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സോഹൻ. അല്ല ബ്രോ സ്വാഗതം മാർക്കറ്റ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ. കസ്റ്റംസിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ നേടിയ 4 ഗോളിന്റെ മുൻതൂക്കത്തിൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ഗോകുലത്തിനെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. സോണാലിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സെന്ററിംഗ് കൃത്യമായി ഹെഡ് ചെയ്ത് അകറ്റുന്നു. ഇലാക്കിയ സമീക്ഷയ്ക്ക് പന്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സരിതയുടെ നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും കളിച്ചപ്പോൾ 13 ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോകുലം കേരള വിജയിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇതേവരെ 4 ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 13 ഗോളുകളിലേക്ക് എത്തുമോ അതിലും കൂടുതൽ നേടുമോ എന്നാണ് ഈ കളിയിൽ നമ്മളുടെ താല്പര്യം. പക്ഷേ തീർച്ചയായും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കമ്മിറ്റഡായി കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെയാണ് നമുക്കിന്ന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ത്രോയിൻ വിനോദിനിയുടെ ത്രോയിൻ സമീക്ഷ അടിച്ചകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വീണ്ടും വിനോദിനി, കാശ്മീന, എൽഷദായിക്ക് ഒരു അവസരവും നൽകാതെ നല്ലൊരു അവസരം. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ജനയുടെ ലോങ് കിക്ക്. നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കിക്കായിരുന്നു അത്. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ വരെ എത്തുന്ന ഒരു നല്ല ലോങ് കിക്ക്. ഗോകുലത്തിന് അനുകൂലമായ കോർണർ. Generating a lot of pace from the left hand side is Jyoti. The ball just bouncing over Travancore Royals right back Chris, and Jyoti had a clear run, getting a foot in the way. And now corner kick for Gokulam. A taken shot. Ball comes in, headed away. And now Travancore Royals they're managing to clear their lines. That was a decent delivery from the left hand side. Now Gokulam Kerala looking to regroup from behind. Here is Sonali asking for it, gets it, plays it inside for the stop of back. Here is Femina, the player from Kohikor. And on the left is Gada. Not allowed any further progress from the left hand side, but the referee awards a throw in to Gokulam Kerala. And now Jyoti, wide on the far left, the ball floated in, but straight onto the top of the net. It's gone out of play. Gokulam Kerala, what could be a water-washed moment for women's football in India. The participation in the AFC Women's Club Championship was a huge moment and the first Indian club to do so.
And I think three more wins from here on will take Gokulam Kerala pretty close towards the title. It's going to be their first ever Kerala Women's League title. They have lifted the Hero Indian Women's League previously, though. എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം? Wintan. She couldn't get to the ball. Getting to it first was Ishwarya. Sonali. She's on the overlap. She's got Manasa for support. Not on the same wavelength, the number 30, even though she was asking for the ball and was obliged by the right fullback. It was just moving away from the ball the last minute, the number 30. 5 minutes into the second half. The score line still the same, a 4-0 in favor of Gokulam as they try to create their next move. That was a stray pass from Wintan. Sonali. Twisting and turning. Always under a huge amount of pressure. A couple of Travancore Royals players onto her in Sarita and the number 17, Minolia. They will be heavily missing Vijay Lakshmi, the hero of the player in the previous game, who went on. This time her pass is intercepted. And a high press applied by Gokulam. They have won the ball back in a very promising area. Wintan. Wintan takes the aerial route. That's a great diagonal ball for Sonali. Sonali's got support on the wings in the likes of Manasa and picks her out. Manasa's delivery opens up for Jyoti on the edge of the 6-yard area. And now El Shaddai. She's surrounded by orange and yellow shirts. Compelled to play it back. That's a poor giveaway by Sameksha. And now getting on the ball very quickly in a jiffy is Travancore Royals, and here they come. Past the fast challenge is Minolia, but can't go past the second. Excellent tracking back from Manasa. രണ്ടാം പകുതിയിൽ 6 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കളിയിലെ. മിനാലിയുടെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത്. എത്ര 4 ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. പക്ഷേ ബോളുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. കിട്ടുന്ന പന്തുകൾ ചിലപ്പോൾ സോളോ മൂവും അതുപോലെ അടിച്ചകറ്റാനുമാണ് പല സമയത്തും ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം മനോഹരമായി വൺ ടച്ച് പാസുകളിലൂടെയും ത്രൂ പാസുകളിലൂടെയും കളിക്കുന്ന ഗോകുലം കേരള. കാശ്മീന മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന കാശ്മീന. വിൻടായുടെ നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. അത് ഗോൾ തന്നെയാണ്, ഓഫ് സൈഡ് അല്ല. യാതൊരുവിധ പ്രതികരണവും കാണാതായപ്പോൾ അത് ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. ഗോൾ അടിച്ച എൽഷദായിക്കും യാതൊരുവിധ പ്രതികരണവും അവിടെ കണ്ടില്ല. ഒരു സെലിബ്രേഷന്റെ യാതൊരു മൂഡും കണ്ടില്ല. തീർച്ചയായും പോസ്റ്റിലേക്ക് വിൻടായുടെ പാസ് വെറുതെ തട്ടിയിടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു അത്. ഗോൾ കീപ്പർ യാതൊരു തരത്തിലും അതിലേക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഗോൾ കീപ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്നോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. Wintan's ball over the defense line, and the entire defense line of Travancore Royals left stranded, thinking that it would be an offside decision, but keeping a very calm head, El Shaddai, and eventually a very cute little finish past Sangeeta in goal. And with that, El Shaddai also completes a hat-trick. She has made ripple this season in the Kerala Women's League, not only in terms of scoring goals but also in terms of creating chances for her supporting cast of Jyoti and Wintan. Gokulam Kerala
5-0 ahead, പ്രൊഫഷണൽ scoring their goal number 68 in the competition. Gokulam Kerala might not have scored so many goals in the Hero I League if you combine their last 3 seasons' statistics, isn't it, Mr. Ravi? യെസ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അവസാനം വന്ന ഗോള് എൽഷദായുടെ. സോണാലി 3 കളിക്കാരാൽ വളയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 4 കളിക്കാരാൽ വളയപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നിലേക്ക് മാനസയ്ക്ക് ഒരു ത്രൂ പാസ്സാണ് നൽകിയത്. മാനസയ്ക്ക് നൽകിയ പാസ് മാനസ ഒരു ത്രൂ പാസിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടെങ്കിലും ഗോൾ കിക്കിലാണ് കലാശിച്ചത്. കാണാം സോണാലിയുടെ ഒരു ശ്രമം, വീണ്ടും ബാക്കിലേക്ക് ഒരു പാസ്. മാനസ ഇടതുകാല് കൊണ്ട് ഒരു സെന്ററിങ്, പക്ഷേ അത് ജ്യോതിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വളരെ വേഗത കൂടിയ ഒരു കളിക്കാരിയാണ് ജ്യോതിയെങ്കിലും ജ്യോതിക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും 5ാമത് ഗോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നല്ലൊരു പാസ്സായിരുന്നു വിൻറ്റായുടേത്. അതൊരു ഓഫ് സൈഡ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ഡിഫൻസും ഗോൾ കീപ്പറും എല്ലാം നോക്കി നിൽക്കെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമന്റേറ്റർ സോഹൻ പദാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്യൂട്ട് ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു എൽഷദായുടെ. എൽഷദായി പോലും ആ ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം യാതൊരുവിധ പ്രതികരണവും കാണിച്ചില്ല. നല്ലൊരു അവസരം കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് സംഗീത രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. 1 vs 1 സിറ്റുവേഷനുകളിൽ സംഗീത ഇതിനു മുൻപും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിൻറ്റായുടെ ത്രൂ പാസ്, സോണാലി ബോളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് സംഗീത 1-to-1 സിറ്റുവേഷനുകളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന സംഗീത. നല്ലൊരു പാസ്, നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ്, പക്ഷെ അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. അത് സൈഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വോളിയാണ് 1 ടച്ചിലൂടെ എൽഷാദായ് ചെയ്തത്. വിൻറ്റായുടെ പാസുകൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃത്യമായി എൽഷാദായി അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. അത് ഒരു ഇൻസ്റ്റപ്പ് വോളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയേനെ എന്ന് തോന്നുന്നു. വിൻറ്റായുടെ വീണ്ടും ത്രൂ പാസ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ വിൻറ്റായ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പന്തുകളെല്ലാം കൃത്യമായി മുന്നിലേക്ക് ത്രൂ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ജ്യോതിയെയും എൽഷാദായെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് 58ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 5 ഗോളുകൾ ഇതുവരെ ഗോകുലം കേരള FC നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഈ ടീമുകൾ മത്സരിച്ചപ്പോൾ 13 ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോകുലം കേരള വിജയിച്ചത്. എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 60ാമത് മിനിറ്റിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ 5 ഗോളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗോകുലം ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. വിൻറ്റായ് അതും നമുക്ക് ഒരു ത്രൂ പാസിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമെന്ന് കാണാം. നല്ലൊരു പാസ്സായിരുന്നു, അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്. ജ്യോതിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കളിയുടെ ഒരു ടാക്ടിക്സ് ഗോകുലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം തോന്നാൻ. മിഡ്ഫീൽഡിൽ വിൻറ്റായിൽ നിന്നും ത്രൂ പാസുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ 2 സൈഡിലും ജ്യോതിയെയും സോണാലിയെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡിൽ എൽഷാദായ്, മാനസ ബോളുമായി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കയറാനുള്ള ശ്രമം. 2 പേരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കുന്നില്ല. മണോലിയ സമീക്ഷയെ കടന്നു പോകാനുള്ള ശ്രമം സമീക്ഷ ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കുന്നില്ല. വിൻറ്റായ്, മാനസ, സോണാലി, സമീക്ഷ, ത്രൂ പാസ് വിൻറ്റായിലേക്ക്. വിൻറ്റായ് പക്ഷേ നല്ല പന്തടക്കം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഗാദയുടെ എൽഷദായിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പാസ്സായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അത് സംഗീതയിലേക്കാണ് പോയത്. We talk about a cross. That was a fine delivery from Winton a couple of minutes back. And El Shaddai, waiting inside the box, used a side foot. Her attempt towards goal was blazed over. Both
The players Wintan and El Shaddai are really proving to be a nightmare for the rest of the teams in the league. And now Gokulam Kerala still keeping possession of the ball, not being able to get the feel of the ball in the second half. Travancore Royals. Here is Kashmina. Winton, the playmaker for Gokulam Kerala. Tried to play in Jyoti. Not the greatest of the passes from the Myanmar international. Sarita is chasing. He's been cleared. And now the ball is arrowed towards Jyoti. She will get to it. But the last touch coming off a Travancore Royals player. A throw in for Gokulam Kerala. Winton. She has got El Chodai for company. Who plays it back. Kashmina. Quick release. But way off the mark was El Shaddai and has been quickly cleared by Travancore Royals. Thamaraisal. Samiksha. Samiksha's pass is blocked. And we'll get another bite of the cherry. A nice guide on towards El Shaddai. She held his run. Guide on from Jyoti. Referee stops play. Injury to a Travancore Royals player. She went in for that aerial tussle. Might have heard her face. Tournament Gokulam ഞാൻ Kerala represented in Jordan. The AFC Women's Championship is considered to be the marquee event when it comes to the women's football in Asia. And India's representatives took part in Jordan. They have competed alongside the three other teams. They were from Jordan's Amman FC, the home side, and Iran's Shahardari's Sirjan. They have defeated Uzbekistan's FC Bunyotka in the last game by 3-1. Gokulam had put together a very strong team performance, along with a clutch of foreign signings and many India internationals as well. Talima Chibar was one of them, the right back. The team also blustered with Indian players of Tangmei Grace, Aditi Chauhan, Manisha Kalyan, and Ranjana Chanu. This was the first time an Indian women's team participated on such a big stage. India's women's football is growing exponentially. And Priya, who is also the assistant coach of the Indian team, was the one who guided Gokulam Kerala to the Hero Indian Women's League title and knows many of the players as well. The ball was beautifully chested down by Jodi, cutting in from the right hand side, from the left hand side, shifting wings very often, creating a lot of issues in the Travancore Royals defense. He's a very handy player, very busy player, Jyoti. Oh, look at that for a pass. Great ball inside the box. The cutback is alive. Keeper got a hand on it. That's a very feeble touch. Was the player who got on the end of it, but the goal won't stand. It's been cancelled out. The flag went up immediately. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വളരെ കമ്മിറ്റഡായി കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. തീർച്ചയായും ഇന്ന് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ ഫിസിയോ അഞ്ചാളിന് നല്ല ബിസി ഡേ ആണ്. ഗാഥ ഗോകുലത്തിന്റെ മഞ്ജു, ഗാഥയുടെ ത്രൂ പാസ്, ജ്യോതി അതൊരു സെന്ററിങ്ങിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ഗോകുലം ഇപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് ജ്യോതിയെയും അതുപോലെ തന്നെ വലതുവശത്ത് സോണാലിയെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡ് കൂടി കളിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കളിക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു അവസരം കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക്. വിൻറ്റായുടെ ഹെഡർ പോസ്റ്റിലേക്ക്. ജ്യോതിയുടെ ഇടതുകാല് കൊണ്ടുള്ള ക്രോസ് ആയിരുന്നു അത്.
Well, how ഗാദയായിരുന്നു ക്രോസ് often do you, ചെയ്തത്. and how often do you see that in the Kerala Women's League? Gada's cross from deep is being headed in by Winton, and I think is the first goal in the Kerala Women's League this season, which is being scored by head, if I'm not mistaken, Mr. Ravi. Wintan always doing this type of header and one touch goals their favorite one. പല സമയത്തും വൺ ടച്ച് ഗോളുകൾ അടിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ് വിൻടായ്. ഹീല് കൊണ്ട് പോലും ഒരു വൺ ടച്ച് ഗോള് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വിൻടായ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര മനോഹരമായി ഗോളുകൾ നേടുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. പക്ഷേ ഇന്ന് അധിക സമയം മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ത്രൂ പാസുകൾ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സോണാലിയെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കി മുന്നിൽ കയറി കളിച്ചു. അതിന്റെ ഫലവും കണ്ടു. ആദ്യ ബോളിൽ തന്നെ ക്രോസ്, ഗാദയുടെ ക്രോസിൽ നിന്നും കൃത്യമായി ഹെഡ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് ആദ്യ ഗോൾ. സോണാലിയുടെ കാലിലാണ് പന്തുള്ളത്. സോണാലി ത്രൂ പാസ്. മാനസ വളരെ സ്പീഡ് കൂടി ഇൻസൈഡിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പക്ഷേ കൃത്യമായി 4-5 കളിക്കാരികൾ അവിടെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. 8 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന്റെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലുള്ളത്. സോണാലിയാണ് കണ്ടത്. ഗാദയുടെ ക്രോസ് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വിൻടായ്. നല്ലൊരു പവർഫുൾ ഹെഡർ എന്ന് തന്നെ പറയണം. അനുഷ്ക വരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. ഗാദയാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അനുഷ്ക സാമുവൽ. And the experienced Anushka Samuel, the player from Delhi, coming in, and Gada is the player making way for her. The experienced head, the captain of Gokulam Kerala. വീണ്ടും 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 The midfield is functioning so brilliantly for the Malabarians. It's a double change. Reshma also coming in. The orchestrators in midfield in Kashmina and Anushka Samuel. They are so aware, they're conditionally aware. Constantly the scans covers a lot of every bed of grass in midfield. Provides that extra cushion, provides that bite in midfield, breaks the opposition's moves and plays it the ball to the more attack-minded players of the team to initiate moves. Here is Winton. Winton running across. Tried to set up Samiksha was Sonali, but the plan didn't work out. They'll have to regroup once again from behind Gokulam Kerala. Anushka Samuel is conditionally very aware. The number 6 sent in early, not getting elevation on that cross. And the clearance only as far as Kashmina. Tried to squeeze it forward, couldn't try the challenge. Was Winton. They have the ball back. Travancore Royals and quickly move it upfield. Not finding a red shirt. Here is Kashmina. Takes it forward. And now El Shaddai escaping her marker. Looks up once. Plays it square to her midfield partner in field. Here is Anushka Samuel from the near left. A lovely give and go, looking for gap. Gaining momentum, Gokulam Kerala. But the shot is straight to Sangeeta. That was Winton unleashing the pile driver. Look at that from outside the box. Getting a bit of a purchase on the shot. But can't keep it away from the goalkeeper. Sonali trying to control the ball is always difficult in an AstroTurf. The ball tends to move at a much higher pace. You got to weigh your passes accurately. Kashmina attempted through pass, intercepted. Anushka Samuel tries her luck from distance.
It was a very feeble try. She had a good game so far. Sangeeta made plenty of saves this evening. Could have been more than 10 goals. Had Sangeeta not performed valiantly between the sticks for Travancore Royals. Sonali, she has been in the thick of action for Gokulam Kerala in most of their build-ups this evening. Anushka Samuel delivers a lower trajectory delivery. Her initial target was Winton, beautifully chested by Yela Kia. Gokulam Kerala cut that one out high up in the opposition area. Winton, brilliant footwork, tried to play in El Shaddai, looking to take it onto her stride. Saw the idea and a quick clearance. A lovely link-up play here from Gokulam Kerala. They don't seem to play the ball out from their own area. Travancore Royals getting caught in their own passing drills. I look at the space Winton is in the middle. Jyoti looking to repair the attack but overplayed the pass. Travancore Royals, Sarita double teamed. And now Samiksha. And now Kashmina trying to control. Here is Samiksha, one touch pass towards Anushka Samuel, the skipper. Manasa's elaborate touch allowing Minalia to capitalize. Minolia with a loose pass. It's been cut out by Kashmina. Kashmina, she's been given the responsibility to play the creator role, and now creating move, picking her way through is the Myanmar international. Checks onto her right foot and the shot delivered is gone wide. He's asking for a corner, Gokulam Kerala. The referee says it's a goal kick. കളി 72ാമത് മിനിറ്റിലൂടെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 6 ഗോളുകൾക്ക് ഗോകുലം കേരള FC മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എൽഷാദായ് മിൻറ്റായ് സമീക്ഷയുടെ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത് പോസ്റ്റിലേക്ക്. കാശ്മീരിനെ കാണാം, മണിപ്പൂർ സ്വദേശിനി, മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ലൂക്ക സോക്കർ FC ക്ലബ് കടത്തനാട്ട് രാജ FA നേരിടുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 16ാമത് മത്സരമാണ് നാളെ. ആദ്യ പാദത്തിൽ ആ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 6-1 കടത്തനാട്ട് രാജ FA വിജയിച്ചതെങ്കിൽ നാളെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വിനോദിനി, തീർച്ചയായും സരിത, തീർച്ചയായും ഈ കളിക്കാരികളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. മത്സരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായി കളിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം. അനുഷ്കയുടെ ഒരു പാസ് വിൻറ്റായിലേക്ക്, വിൻറ്റായുടെ വലതുവശത്ത് മാനസയിലേക്ക്, മാനസയിൽ നിന്നൊരു ത്രൂ പാസ് എൽഷാദായെ 4 കളിക്കാരികൾ വളഞ്ഞെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും അത് ഒരു കൃത്യമായ അത് ഗോളാണോ അല്ല, അതൊരു ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും അതൊരു ഓഫ് സൈഡ് ആണ്, അത് ഗോളായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. മുസമ്മിൽ കൃത്യമായി അതൊരു ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്ന് വിധിക്കുന്നു. മനോലിയ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുട് വർക്ക്. മനോലിയ പല സമയത്തും കൃത്യമായ ബോൾ കൺട്രോൾ കാണിക്കുന്നു.
സമീക്ഷ, സോണാലി, കശ്മീന, പക്ഷേ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ്. സരിതയുടെ മിസ് പാസ്. മഞ്ജു, രേഷ്മയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി വന്ന രേഷ്മ. കാശ്മീന, സമീക്ഷ, ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന കളിക്കാരി. വിൻറ്റായിലേക്ക് 3 കളിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു ത്രൂ പാസ്. പക്ഷേ ക്രിസ് കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് അത് ഒരു കോർണറിൽ കലാശിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റം തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടുമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. 22 ടീമുകൾ ആ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ കേരള വുമൻസ് ലീഗിൽ 6 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. നല്ലൊരു കോർണർ അവിടെ. സോണാലി, വിൻറ്റായെ 3 കളിക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പൊ വിൻറ്റായി ഉള്ളത്. തീർച്ചയായും ഒരു കോർണർ ത്രോയിൻ. വിൻറ്റായ്, സമീക്ഷ, വീണ്ടും വിൻറ്റായിലേക്ക്. വിൻറ്റായുടെ നല്ലൊരു സെന്ററിംഗ്, ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി പുറത്തേക്ക്. ഗോൾ! കൃത്യമായി ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് വന്ന ബോൾ അനുഷ്ക തന്റെ ഇടത് കാലുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കളി 77ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 8 ഗോളുകൾക്ക് ഗോകുലം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കാണാം അനുഷ്കയുടെ ഗോൾ. Anushka Samuel, her left foot found the back of the net. The ball was bobbing in the area. And the skipper of the side scores her first goal in the Kerala Women's League. And Gokulam Kerala goes 7-0 ahead against Travancore Royals. Now we are into the last quarter of the game. And what a strike that is from Anushka Samuel. And here comes Travancore Royals. Can they reduce the margin here? Not really. A counter could be on. Winton turns and delivers. It's a fine pass towards Jyoti. Cuts the ball back and it's an own goal. My goodness. That was the only thing left in this game. And Ilakia has scored an own goal. And Gokulam Kerala goes 8-0 ahead. That was the low cross from Jyoti. Pulled back towards El Shaddai. But Ilakia, she has turned it into her own net, unfortunately. ജ്യോതിയുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഷോട്ട് പാസിൽ നിന്നാണ് ഇലാക്കിയയ്ക്ക് ഒരു ഓൺ ഗോൾ സംഭവിച്ചത്. മത്സരം 78ാമത് മിനിറ്റിലെത്തുമ്പോൾ 8 ഗോളുകൾക്ക് ഗോകുലം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. Anthony Andrews, he has come in, got the tactics right, got the first 11 right. Things going according to his plan. Not on this occasion though. Winton with another shot from inside the penalty area. Whiskers away. Goal kick for Travancore Royals. It has the player, a hand on her waist. She had got a brace this evening. Also assisted a couple of goals. El Shaddai, as usual, is the hat-trick scorer with a goal from Jyoti and Anushka Samuel, and an own goal scored by Ilakia of Travancore Royals, and that is how the game is poised so far. It's been a one-way traffic, as the most other Gokulam Kerala matches. Running out of ideas in the middle of the area is Travancore Royals. Another great ball. Now Jyoti attacks the byline. In comes the cross. But Sangeeta, this time on this occasion, got down on time and stood very firm. The number 24
for Travancore Royals. That was a low cross from Jyoti. Couldn't reach El Chadai. It was grabbed brilliantly by Sangeeta. And now Samiksha getting first to the ball. Winton from deep. That's a fine ball received by Jyoti, and she puts it in. And 9-0 for Gokulam Kerala. They are running rings around Travancore Royals at the Municipal Corporation Stadium. Jyoti scoring her brace as well. Finally being rewarded for her persistence. The number 9, look at that. Receives the ball with her right foot and finishing it with her left. A tactical masterclass from the number 9. We'll talk about a pass from Winton from deep. Absolutely inch perfect. Her third assist as well for the Myanmar international. Just 10 minutes of regulation time left in this game. It's 9-0 for Gokulam Kerala already. ഗോകുലത്തിന്റെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം വൺ സൈഡഡ് മത്സരങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയും അവരുടെ ഗോളുകളുടെ ഭംഗി, അവരുടെ ത്രൂ പാസുകളുടെ ഭംഗി, ബോൾ പൊസിഷനിലെ ഭംഗി കൃത്യമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ അവസാനം ജ്യോതി നേടിയ ഗോൾ പോലും അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഗോൾ തന്നെയാണ്. ഔട്ടർ ഫുട്ട് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഗോൾ കീപ്പറെ എതിർവശത്തേക്ക് ഗോൾ. വീണ്ടും ഒരു ഗോളാണത്. അനിഷ്കയാണ് വീണ്ടും ഗോൾ നേടിയിരിക്കുന്നത്. അനിഷ്ക സാമുവൽ 82ാമത് മിനിറ്റിൽ അനിഷ്ക സാമുവൽ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ 10 ഗോളുകളുടെ ആ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത് എൽഷദായുടെ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ബോളാണ്. എൽഷദായുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അത് ഗോളിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കിയത്. കൃത്യമായി ഓടിച്ചെന്ന് ആ ബോള് തടുത്ത് അനിഷ്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അനിഷ്ക അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് 10ാമത് ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. Gokulam Kerala back in double digits, and El Chadai's attempt was saved on the line by the goalkeeper and the defender before the ball falls very kindly for Anushka Samuel, who makes no mistake in slotting her second of this evening. And it's 10-0 for Gokulam Kerala with 8 minutes of regulation time left in this. Adjusting it down, Anushka Samuel only helps the Travancore Royals player. A clearance from Chris has gone out of play. The next match coming up tomorrow is going to be between Lucas Soccer Club and Kadathanat Raja Football Academy. One more chance here for Gokulam Kerala. This time couldn't sort her feet out. He used her outstep, the number 9 Jyoti, and adding too much spin on the drive, and it goes out for a Travancore Royals goal kick. What a chance wasted, Ravi. It was one good chance, but she was not in a good angle there. But she has to be past that ball. കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു പാസ് കൊടുത്ത് അത് ഗോൾ അടിക്കാമായിരുന്നു ജ്യോതിക്ക്. പക്ഷെ ജ്യോതി അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതൊരു ആംഗിൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനിഷ്കയുടെ ബോൾ കൺട്രോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാം. വളരെ 10 ഗോളുകളുടെ ലീഡ് കിട്ടിയതോടെ തങ്ങളുടെ ബോൾ കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മാനസ. കാശ്മീന മിഡ്ഫീൽഡിൽ വിൻടായിലേക്ക്, വീണ്ടും കാശ്മീന, വീണ്ടും വിൻടായ്. നല്ല മനോഹരമായ വൺ ടച്ച് പാസുകൾ. പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ പെനാൽറ്റി, അത് റഫറി ഷൈബിൻ അതൊരു പെനാൽറ്റി വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബോളുമായി പെനാൽറ്റി ഏരിയയ്ക്ക് പുറകിൽ നിന്നും വിനോദിനിയുടെ അതൊരു പുഷായിരുന്നു. ഒരു ഫെയർ ചാർജ് അല്ല, അതൊരു
ഒഫൻസ് തന്നെ എന്ന് റെഫറി ഷൈബിൻ. പെനാൽറ്റി കിക്ക് എടുക്കുന്നത് എൽഷാദായ്. The penalty kick very cleverly won by Winton. And here goes El Shaddai. It's 11-0 in favor of Gokulam Kerala. And El Shaddai is scoring her fourth of this evening. But let's talk about how Winton won that penalty very cleverly. She waited for Vinotini to commit to bring her down. Number 2, bringing her down into the penalty area, one of the most delicate regions in the field of play. And to El Shaddai making no mistake in converting the spot kick. And it's 11-0 for Gokulam Kerala. And El Shaddai, with those 4 goals, scoring her goal number 30 of this campaign. 30 goals in just 6 matches. That is 5 goals per game on average. And Gokulam Kerala to play the next game on 14th January. That is against Kadathal Raja Football Academy. I'm expecting another cakewalk for the Malabarians. We've had 4 goals in the first half and now 7 already in the second. And that's a very cheap giveaway to Sarita. But she's been forced out of the area by Samiksha, using all her experience. And less than 5 minutes left. Here is Vinotini. Takes the throw in. The ball is into the box. It will be cleared by Kashmina. She's carrying it and gets it to Winton. Winton from the halfway hits one long, and the ball lands precisely in front of the number 9 Jyoti, who controls it, drives it across. Winton from the edge of the area, a rasping effort, has gone wide. She is desperate to score a hat-trick, Mr. Ravi. Yes, today they trying to get more goals. പക്ഷേ കേരള യുണൈറ്റഡുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ 6 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ഗോകുലത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരുടെ അന്നത്തെ ഡിഫൻസീവ് ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു. 4-5-1 എന്ന ഫോർമേഷനിൽ കളിച്ച കേരള യുണൈറ്റഡ് വളരെ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി ഗോകുലത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. 19ാമത് മിനിറ്റ് വരെ അന്ന് അവർക്ക് ഗോൾ നേടാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഇന്നും 11ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് ഗോകുലത്തിന് ഗോൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതെങ്കിലും ഒരു ഓൺ ഗോൾ, ഒരു പെനാൽറ്റി എന്നിവ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി കളിക്കുന്ന ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് തല ഉയർത്തി തന്നെ മടങ്ങാമായിരുന്നു. ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിൽ 13 ഗോളുകൾക്കാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഗോകുലത്തിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇനി 3 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ആ ഒരു സ്കോറിലേക്ക് എത്തുമോ എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോണാലിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സെന്ററിംഗ്, കൃത്യമായി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അത് പുറത്തേക്ക്. നല്ലൊരു ഹെഡർ ആയിരുന്നു. കാശ്മീരെ ആയിരുന്നു ആ ബോളിന് ഹെഡ് ചെയ്തത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജേഴ്സി നമ്പർ 6 ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിന് വേണ്ടി വെമ്പരസി അവർ പിൻവലിക്കുന്നത് അവരുടെ അശ്വിനിയാണ്. That was a fine cross. Once again, getting her head away. Another chance. This time is just goes over the bar. That was Jyoti's attempt. Both Jyoti and Winton desperate to get the hat-tricks. Both of them on a hat-trick. Look at that. The angle was a bit difficult, but she still tried her luck. It's gone over the crossbar. Talk about Winton's header. Beautifully making herself available. She's so agile inside the box, the Myanmar international. One more corner for Gokulam Kerala.
Just last few seconds of regulation time left. Looking to hurry things up. Gokulam Kerala. Wintan. She will get another bite on the cherry. It's off the post. Anushka Samuel misses out on a hat trick from a very, very close range. Oh, what a chance. Yeah, she has injured herself as well. Clipping her ankle. Winton's attempt. The deflection coming off the number 9 Jyoti. It hits the woodwork. And then the attempt from Anushka Samuel from close range. The keeper got enough of the ball. Sangeeta. And now Anushka Samuel getting treated. And a couple of minutes added on by the fourth official. Another corner for Gokulam Kerala. Can they make it a dozen? Anushka Samuel getting treated on the sidelines. Gokulam Kerala down to 10 players for the time being. Kashmina delivers. Time. Another shooting Added time. chance. 2 minutes എന്ന അബു താഹിറിന്റെ അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവസാന ആഡഡ് ടൈമിലാണ് മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒരു കോർണറിൽ നിന്നുകൂടി ഗോൾ നേടാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഗോകുലം ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം അവസാന മിനിറ്റിലും ഇന്ന് ഗോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഗോകുലത്തെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് പല സമയത്തും ബോൾ പൊസിഷനുകളാണ് ഗോളുകൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പക്ഷേ ത്രൂ പാസുകൾ നൽകി ഗോളിലേക്ക് കൂടുതൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാശി കാണിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം ഒരു ശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ഓൺ ഗോളുകളും പെനാൽറ്റിയും എല്ലാം വരുന്നത്. സംഗീത ഗോൾ കീപ്പർ, സമീക്ഷ. പക്ഷേ 4 ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് കളിക്കാരികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കൃത്യമായി പാസ് ചെയ്യാൻ സമീക്ഷയ്ക്കായില്ല. മനോലിയ ബോളുമായി തന്റെ കളിക്കാരികളെ നോക്കുന്നു. പക്ഷേ മഞ്ജു നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് ആയിരുന്നു. മഞ്ജുവിന് അതൊരു മിസ് കൺട്രോൾ. പക്ഷേ സമീക്ഷ പിറകിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. വിൻടായ് ഒറ്റയ്ക്ക് ബോളുമായി മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. എൽഷാദായ് വിൻടായ് കൂട്ടുകെട്ട്. ജ്യോതി A free kick for Gokulam Kerala. That was a foul committed on El Shaddai. And the last move of the game. Kashmina. Wintai and Anushka Samuel, 3 players interested for it. But it seems like the number 7 is going to take it. He will look to deliver a delivery that can get Gokulam Kerala their goal number 12 and setting up El Shaddai. Miss it. Anushka and then Jyoti was involved as well, but the ball just slipped under her studs and it's gone wide. Some goal mouth chaos from that set piece. But El Shaddai, the Ghanaian, missing her chance. And that's the full-time whistle from Mr. Shaibin. Another comfortable win for Gokulam Kerala. And after the win in single digit in the previous game, Gokulam Kerala back to their dominance. This win will take them to 18 points from 6 matches. And 6 points clear from their nearest rivals, Don Bosco Football FA. They will be very much happy with the second half's performance, especially. They scored 7 goals in the second half. Usually Gokulam Kerala are famed for scoring more number of goals in the first half. But they have proved the stats wrong this evening.
scoring more in the second. And as it stands at full time, and as a scoreline, Gokulam Kerala FC 11 at Travancore Royals 0. Congratulations to Gokulam Kerala FC Kozhikode. All the best. These are the match stats. ഇന്നത്തെ A clear dominance. Travancore Royals Football Club Thiruvananthapuram. Carry on, Mr. Ravi, carry on. യെസ് താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ മാച്ച് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 67% ആണ് ഗോകുലം കേരള ബോൾ പൊസിഷനിൽ. ഷോട്ടുകൾ 38 ഷോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളിയുടെ ഭൂരിഭാഗ സമയവും എത്രത്തോളം അറ്റാക്ക് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. 4 ഷോട്ടുകളാണ് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് ഗോകുലത്തിനെതിരെ പായിച്ചത്. ടാർഗറ്റിലേക്ക് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 1 ഷോട്ട് പായിച്ചപ്പോൾ 21 ഷോട്ടുകൾ ടാർഗറ്റിലേക്ക് പായിക്കാൻ ഗോകുലത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കോർണറുകൾ 7 കോർണറുകൾ ഗോകുലം നേടിയപ്പോൾ കോർണറുകൾ ഒന്നും തന്നെ നേടാൻ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനായില്ല. ഫൗളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പെനാൽറ്റി പോലും പിറവിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഗോകുലം 4 ഫൗളുകൾ, യെല്ലോ കാർഡ് ഒരെണ്ണം ട്രാവൻകൂറിന്, റെഡ് കാർഡില്ല, ഓഫ് സൈഡുകൾ 4 എണ്ണവും ഗോകുലത്തിന്. കാരണം അറ്റാക്കിങ്ങിൽ കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോകുലം എന്ന് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 11 ഗോളുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് 6ാമത് മത്സരവും വിജയിച്ച് 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗോകുലത്തിന് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതേവരെ 1 ഗോള് പോലും അവരുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ടീമുകൾ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിൽ നേടുന്ന ഗോളുകളെക്കാൾ കുറവ് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് 2ാമത് പാദ മത്സരത്തിൽ ടീമുകൾ ഗോകുലത്തിനെതിരെ വഴങ്ങുന്നത്. തീർച്ചയായും അതൊരു നല്ല സൂചനയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിന്. കാരണം ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബ്ബുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യ ഗോള് നമുക്ക് കാണാം. വിൻറ്റായുടെ നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന എൽഷാദായ്. അടുത്ത ബോൾ എൽഷാദായുടെ ക്രോസിൽ നിന്നും 1 ടച്ച് പാസോടെ കൃത്യമായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് വിൻറ്റായ്. 3ാമത് ഗോൾ എൽഷാദായ്ക്ക് കിട്ടിയ ത്രൂ പാസ് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക്. അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത സംഗീതയ്ക്ക് പക്ഷെ തടുക്കാനായില്ല. ജ്യോതിയുടെ പവർഫുൾ ഷോട്ട്, അതും സംഗീതയെ കടന്ന് പോസ്റ്റിലേക്ക്. വിൻറ്റായുടെ നല്ലൊരു പാസ് ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്ന് കരുതി ഡിഫൻസും ഗോൾ കീപ്പറും നോക്കി നിൽക്കെ കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു എൽഷാദായ്. നല്ലൊരു മാനസയുടെ നല്ലൊരു ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ടുള്ള ക്രോസിൽ നിന്നും 1 ടച്ച് ഹെഡർ. അനുഷ്കയുടെ പ്ലേസിംഗ് ഗോൾ. ജ്യോതി വലത് വശത്തു നിന്നും ഒരു കാർപ്പറ്റ് പാസ് നൽകിയപ്പോൾ എലാക്കിയയ്ക്ക് അത് ഒരു ഓൺ ഗോളിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. വീണ്ടും ജ്യോതിയുടെ വലത് കാലുകൊണ്ട് ഗോൾ കീപ്പറെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ടർ ഫുട്ടിലുള്ള ഒരു ഗോള്. എൽഷാദായുടെ ശ്രമം ഒടുവിൽ അനുഷ്ക ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു. എൽഷാദായുടെ പെനാൽറ്റി വളരെ കൃത്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഗോൾ നേടുന്നു. ഇതോടെ 11-0 എന്ന നിലയിൽ ഈ മത്സരവും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി 18 പോയിന്റോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം തുടരുന്ന ഗോകുലം. ഈ മത്സരം വീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്കേവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ സോഹൻ പോതാറിനോടൊപ്പം ഞാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. നാളെ ഈ മത്സരത്തിൽ ടൂർണമെന്റിൽ ലൂക്ക സോക്കർ FC കടത്തനാട് രാജ FAയെ നേരിടുന്നു.
ആദ്യ പാദത്തിൽ കടത്തനാട്ട് രാജ 6-1 വിജയിച്ച മത്സരമാണെങ്കിൽ നാളെ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നാളെ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു.